All right, stand by for the Karnataka Congress briefing in just some time from now. ಊಟ ಮಾಮೂಲಿ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಮದುವೆಗೆ ಕಾಯ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟು, ಅನ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ನಡೀರಪ್ಪ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ, MLAಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ CM ಆಫೀಸು ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ, ಗನ್ಮೆನ್ PAಗಳೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ. MLAಗಳು, MLCಗಳು, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು. Is the Karnataka Chief Minister saying that apart from the MLAs, MLCs and the media, everybody else should leave the room? This is a news briefing. Karnataka Chief Minister has come out himself. Ready na? ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದಂತ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇವತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು The court has today decided on the petition that I had filed challenging the sanction to prosecute me in this land scam. ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. The governor's decision to give sanction to prosecute me was challenged by me. I went to the High Court. ಅದರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ನಡೆದು Arguments have been presented by all sides, were presented in the case. ಆದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಪೂರ್ಣ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. I have not been able to read the entire judgment in the case, but I have gone through the main aspects of the order. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. I will go through the entire detailed order shortly. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೂರುದಾರರ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ 17A 218 BNSS ಹೊಸ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. The governor on the complaints of a few complainants has invoked a few sections PC Act under BNSS to give sanction to prosecute me based on these complaints. ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟು 17A ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ The Chief Minister is talking about the technical aspect section of Section 17A of the PC Act, which is mandatory. ಯಾಕಂದರೆ 19 PC ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಅವರೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ದೂರದಾರರು ಕೇಳಿದ್ದು 19C PC ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಅವರೇ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯ 218 BNSS ನ್ಯೂ ಸಿವಿಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ. The High Court has gone through the different provisions of the BNSS. ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. The court has declined that aspect. I repeat, the order is read to be restrictive to an approval under Section 17A of the Act and not an order granting sanction to 18 of BNSS. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ 218 BNSS ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 17A PC Act. The Chief Minister claims that ಅದನ್ನು it is not an order granted under Sanction 218 of the BNSS. He's challenging. Not a prosecution. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 17A ಆಫ್ ದಿ PC Act. He claims there is no sanction to give investigation under Section 17A of the Act. ಇದರ ಮೇಲೆ The Chief Minister still going into the technical aspects while challenging the investigation. ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. He says he will consult legal experts on whether investigation can proceed. ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. He says he will discuss and take further advice on steps to be taken. ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ PCC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. The Karnataka Chief Minister saying that he will consult his ministers, his Council of Ministers and the Karnataka Congress on what to do next. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮತ್ತು JDSನವರ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿಗೆ ಎದುರುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತು. The Karnataka Chief Minister is blaming the BJP and the JDS. ಇವ್ರ ಸಂಚು, He's calling it a conspiracy. ಒಳ ಸಂಚು, ರಾಜಭವನ ದುರುಪಯೋಗ, ದುರ್ಬಳಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. The CM says that they are misusing the constitutional bodies in this case, trying to allege that the BJP has worked with the governor to target him. ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. He says the blessings of the people are with him. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, MLAಗಳು, ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. The Karnataka Chief Minister says High Command, ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, party leaders, workers are firmly with him. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್. He says the High Command and everybody else is with him and are giving him complete support.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸೇಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. He's calling it politics of revenge by the BJP-led Narendra Modi government. Is targeting the center now, calling it revenge politics. ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಮತ್ತು JDSನವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 2008ರಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, 2018ರಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ. He said the BJP is losing elections consistently. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಹಿಂಬಾಗಲಿನಿಂದ. BJP rarely comes to power in Karnataka. They face electoral setbacks. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. And then he says they do Operation Lotus or Operation Kamala to topple governments. They never came to power on the mandate of the people of Karnataka, both BJP and JDS. ನಾವು 136 ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, well, there was a poor signal there. He was saying that they have won 136 seats on their own. And the BJP can't touch them. ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು MLAಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ MLAಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡಿನ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. He says the MLAs will not leave the party. He says there is an attempt to create trouble and break the government and buy out MLAs. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಡವರ ಪರವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂದೇನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು 2018. The Chief Minister saying that they have introduced pro-poor schemes. He is referring to the guarantees. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ, ಕ್ಷೀರಧಾರೆ. He's talking about the different schemes: free rice, ಭಾಗ್ಯ, free money to the women of Karnataka. ಮನಸ್ವಿನಿ. Talks about free bus rides. ಶೂ ಭಾಗ್ಯ, ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ. He's talking about all the schemes, freebies under his watch to build a case for himself. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ. Talking about guarantees now. ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ಯುವ ನಿಧಿ ಎಲ್ಲನೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು. Listing out the poll SOPs based on which the Congress party won. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಬಿಜೆಪಿ. He says BJP is anti-poor. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಮಸಿಯನ್ನು ಬಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. He says there's been an attempt to somehow tarnish the image of his government in Karnataka. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. He says he will read the entire judgment and react in greater detail. 197-8 ಪೇಜ್ ಇದೆ. He says the entire judgment is nearly 197 or 198 pages long and that he will go through the detailed judgment. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? That's him targeting the media. Someone asking a question. ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾತು. He says he wants to speak more. ಸೊ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ The Karnataka Chief Minister saying that the BJP, like they have done across the country, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ even in Karnataka, trying to shake the Congress government, trying to tarnish the Congress government. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು. Somehow to malign the government in Karnataka. He says it's a very calculated attempt
being made. Both BJP and JDS. He says both BJP and JDS. Both BJP and JDS. He says both BJP and JDS are trying to target his government. ಇದು ನನ್ನ ಈ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ This is my first reaction after the High Court passed its order. I will go through the entire details. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಟುಡೇ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ an order I have seen the orders through the media. I am yet to go through the judgment of the Honorable High Court. After going through the judgment, I will react to the judgment both legally and politically. The complainants who made a complaint before the Honorable Governor that they made a complaint under Section 17A of the PC Act and 19 PC Act and also 218 of BNSS, old Criminal Procedure Code. ಈಗ ನ್ಯೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ BNSS. The Honorable High Court said inquiry may be conducted under Section 17A of the PC Act. And they rejected another prayer made by the complainant that prosecution is to be sanctioned under Section 218 and 19 PC Act. 19 PC Act has been rejected by the Honorable Governor before he gives the order. The High Court held that the prosecution under 218 is totally rejected. In the words of the court, you can read. And you may, court orders. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ read to be restrictive to an approval under Section 17A of the Act and not an order granting Section 218 of BNSS. Shall I repeat again? You got it?
ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಕೇಳಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಾನು ಹೇಳಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನಿಲ್ಸಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರು. ಕೇಳುವೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಣ. So, after go through the judgment, I will discuss with the legal experts and also with my cabinet colleagues and party, and also with the High Command, what action to be taken legally to be spelled out. So BJP is trying to dislodge our government through money power and also through Operation Kamala, but they could not succeed. I am not afraid of the conspiracy hatched out by both BJP and JDS, because people of Karnataka are with our party, are with me, and also with our government. After whatever futile exercise they made to dislodge our government, it is not possible for them. See, they were succeeded in 2018 or 19. In 2008 also they were succeeded, because the people of Karnataka gave, they are given mandate, absolute majority to Congress party. 136 MLAs we got. So BJP is always against social justice and programs of the poor people of the society, because they opposed in our previous regime all our poor programs, Welfare measures. welfare measures that we have undertook. Like Now also they are opposing all 5 guarantees. All flagship programs. Because they basically, BJP and JDS are against social justice and programs of the poor people. It is not only they have tried in Karnataka, in the entire country, wherever governments of opposition party is there in power, they try to dislodge such governments, and they have succeeded in sending some chief ministers to prison. So it is not possible in Karnataka, because people are standing with us like a rock, and also with me, all our cabinet colleagues,
all our leaders, all our workers, and also party, MLAs, MLCs, and High Command, MPs, and High Command. So these are the first reaction today, and my colleagues are here. Please, you can ask questions. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆಯಾ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಗವರ್ನರ್ನ ಆದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು 19 PC ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 218 ಮತ್ತು 17A ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು 17A ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 218 PC ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.